Привет, привет всем. Привет, Хосика. Так, все, арену включила, коробочки я сделала. Так, сегодня продолжим играть в Hogwarts Legacy. Это дурацкая битва вчера с рыцарями. Надеюсь, сейчас сегодня у меня на свежую голову все-таки пойдет. Так. Так, вчера Коля говорил, что можно использовать эти заклинания, которые у меня здесь висят. Допустим, инсендио, да, я оставлю. И... Так, это у меня уже стоит. А, ну, в принципе, как раз я не буду использоваться. Все, ок, тогда можно вернуться. Так, дубль 2. А, наверное, зря я сейчас потратила. Я ж про тега нажала. А, он меня ранил, понятно. Я зря потратила отклад. Тега. Блин. Так, раз, два, две бочки. Там еще было третье заклинание. И потом не забыть, когда у меня на X можно будет нажать еще. Раз. Два уже есть. Блин. Что я делаю не так здесь, а? Ну, хотя отваров не хватает, у меня два их всего. Так, раз, два, три. Угу. Падай, падай. Я прошла наконец-то. Ух. Я прошла. Привет, привет, Михаил.
Фух, с такой попытки, но прошла. Спасибо большое за ману, спасибо. Так, опять какие-то воспоминания? Ну, он как Шаколь, да, советовал. И плюс я пыталась вернуться еще тоже. Помогло немножко. Типа та девочка? You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls У меня you такие saw способности, years как у ago главной when героини, you походу, visited которые все your играю. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed Что-то мне подсказывает, today. там обучение не очень удачно закончилось, я так предполагаю. Не так, как они планировали. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient.
I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. А, I нет, came не alone. сдал. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Это, привет. Так, мне, по идее, нужно эту пятеруху уйти под заклинанием, нет? Ладно. Так, ну красным карта не горит, значит, можно двигаться спокойно. Вопрос только куда? А никаких заклинаний у меня пока заданий нету тоже. Ладно. Да, просто погуляем. О, там что-то подсвечивается, я вижу. Так, что тут интересное есть? Помимо глобусов, которые надо просто крутить. Не хочу крутить. Так, ладно, пойдем тогда. Кстати, забавно, что здесь в каждой локации своя музыка. Опять директор? You cannot be serious. А, нет. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox. It's inconceivable. It's... Ah, Fig. Привет, привет. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London.
The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Так, куда дальше теперь? Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, Ну, давай and it might be встретимся best to тогда. do so outside of the castle. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Так, наверное, нужно заклинание все-таки в первую очередь. Так, почему? Так, это карта мира. Большая часть покрыта туманом, который не позволяет вам увидеть ее подробности. Так, деревушки, небольшие сообщества, разбросанные по всему миру. Так, это возможно найти новых торговцев, точки с летучим пламенем, побочные задания и коллекционные предметы. Понятно. Так, вот новое задание появилось. Так, встретиться, посетить занятия по травологии. Пойдем сюда. Если бы Емельяненко учился в Хогвартсе, то у него была бы особенная волшебная палочка. Кувалда. Так, мне кажется, куда-то не то иду. А надо вниз спуститься. Да, вниз. Привет, Нён, привет. Так, ничего нет здесь. Так, где-то внизу что-то подсвечиваю. А, ну это летучий пламень, наверное, подсвечивается. Нам это не интересно. Ну да, не угадала. Ой, как все красиво.
Is she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. Зачем будем растения выращивать? A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Блин, такой же домой хочу. На маховку это Now похоже. then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Буду главным инквизитором. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Так они сейчас орать будут. Quickly! Place your mandrake in the new pot and pat down the soil! The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Она какая-то Now for стрёмненькая. our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. Revelio. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. Так, а почему она подсвечивает? The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Так, не работает. А почему она подсвечивается? И не ломается. Ну ладно. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Revelio. Так, ничего интересного больше нет здесь? Так, вроде все, что смогла, я собрала здесь. Так, замки. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Да нет, мне фига не понравилось. I'll say, I nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. События тут происходят после учебы Поттера или до, или про эту историю тут ни You слова. visited the magic neep. Вообще никак не взаимосвязано, судя по A сюжету. prepared student is bound to bloom. Поэтому I've я думаю, arranged for скорее you to всего, это have your либо own до potting было, table here in the вряд ли classroom. после. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Либо больше похоже, как будто происходит просто параллельно где-то, то есть мир тот же самый, но сюжет вообще совершенно другой идет. Другие герои и все остальное. Потому что я пока никакой взаимосвязи не увидела. С учителем поговори, так я поговорила с ним.
Как будто история с Поттером не имеет значения. Вот да, есть такое ощущение. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Pardon me, Professor. What am I supposed to do with the Dittany seeds? Your part in all this floral alchemy is simple. Take the seeds to your potting table, plant them, and then wait for harvest time. Так, нужно взять семена и просто посадить. Так, окей. Так, и через 10 минут будут готовы, да? Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Китайская жующая Introduce you капуста. to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, О, это про меня. I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear, and let them Надо have a писать, good что животное chomping. начнет становиться Yes, Professor. раздражительной. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, Ну тут опять я and сейчас mind впервые your получила fingers. 10 голды. Обычно They 5 do всегда у меня. bite. Потом зашла, сыграла всего один бой на кручине, взяла на Берлине десятками топ-2 по урону, сделала все 3 задачи ежедневные, и на этом я завершила через свою игру в танке. Now remember, a wand is not a trowel. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull? Here we are. Спасибо большое, Home спасибо. of the Chinese chomping cabbage. Крутанул опять? Но не очень Go удачно, on. да, в этот раз? Now, see that dummy? Да, открутили. Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Хожу, тут растения всякие собираю. Хорошая игра. Так, ничего больше нет? Так, удерживайте тап и нажимайте какие-то клавиши, чтобы открыть круговое меню инструментов и назначить китайскую жующую капусту. Затем нажмите тап, чтобы использовать назначенные вам инструменты ведения боя. What? Вон что. Look at that. О, прикольно. That'll give them anything they can get their mouths on. Забавно. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Бежим обратно. Так, стоп, там ведь проход внизу был? А, вот он через дверь. Так, а если внизу что-нибудь есть интересное? Revelio.
вроде... Ну, там еще вниз проход есть. Да падай, падай. А что здесь интересного? Спасибо большое, Зарик Михаил, спасибо. Нам Пум-Пумыч зашел. Привет, привет. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon-hide gloves, I shall end our lesson here. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. Да, с ранее подруга. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Мне кажется, советы твои помогли в битве с рыцарями. Я тоже с ним прошла, пройти с первого раза. Уклоняться и использовать то, что можно другие заклинания, помимо основного. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Так, сколько там еще растет? Еще 4 минуты. Надо по сюжетке бороться в открытии талантов. Да, надо, прям очень надо. Блин, не хочу тут 4 минуты стоять. Буду сюда обратно бежать, когда оно вырастет. Так, надеюсь, оно не пропадет, когда оно это созреет. Так, куда нам там дальше? О, зелеварение? Можно сходить. Плюс там после талантов следующий квест на минуту. О, это хорошо, это прям очень хорошо. Можно уже начать летать, делать доп-квеста. Прям надо, да, прям быстренько все сделать. В темпе вальса, в темпе вальса. Ножка такой Someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow that. It would make him look completely... Aura badge on Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on. Опять какое-то письмо здесь. Бла-бла-бла. Спасибо, что пришли. А нет, немножко другого плана письмо было. Так, а там это, сундук-то откроется? Откроется, все нормально. Нет, Коля это, прям буквально на день раньше меня начал проходить. Так что он еще не прошел. Там то ли на 160 часов сюжетка. Само прохождение. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous.
Мурлокомля? Блин, забавное слово. Мурлок. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Revelio. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Я думаю, не надо навестись у меня на поводу. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Если было бы не ценно, он бы сам достал уже. I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I'm afraid I can't help you. I understand. I'll sort something else out. Яйца пепломбы и мех темной дворняги нам нужен. Да там целая шкура. Revelio. Так, ну первый он уже забрал, может реально отдать пойти тогда уже. Может отдельное даст в ответ. Precision is key. Should you chop the dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need Привет, it. привет, Вась. Хоть не режешь собаки, меха на том спасибо. Кто понял, тот понял, как говорится. Gareth? Hello again. Here's the Fwooper feather you wanted. Knew you'd come around. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Так, сварите зелье, используя разблокированные рецепты. Стенд для зельеварения. Рецепт ингредиента можно приобрести в определенных магазинах. Ингредиенты также можно вырастить самому или найти в дикой природе. Так, ну это мы и так знаем. Мне не хватает сока, да, как вот этого мурлукомля, который. Так. Вот, 30 секунд всего. Так, зелье, которое усиливает защиту выпившего, покрывая его прочной каменистой кожей. Я думаю, какие-то махинации надо было делать тоже там. А, оно само готовится. Ну ладно. Руна настолько, когда она не нужна. Да знаешь, я в любом случае радуюсь, когда она выпадает.
Ну уж, конечно, в таких аренах, которые прям сложные. Там прям было бы к месту. Так, ну все, мы сварили. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's Сейчас happening? будет что-то интересное. Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Dragon Dog! What happened? Well done, Салютики Gary. были. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his Ну вот, own. мне сейчас еще влетит за His него. accomplice will answer to me as well. Спасибо тебе, спасибо. Удружил, так удружил. Почему она подсвечивается? Leviosa. Нет. Incendio. А каким заклинанием тебе надо? Или это просто у меня цвет такой сам по себе? Ладно. I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Так, нужно пойти забрать меня, там, скорее выросло уже. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Ugh, my robes are going to reek from Gary's inspiration for the rest of the term. Так, как мне теперь вернуться в эти... Где я выращивала теплицы? Вот, не то. А, где-то же было. Нет, не библиотека. Кровопокольные башни, бла-бла-бла. Хотя, по идее, там скажут, что меня уведомят, когда там все вырастет. Ладно, потом-то вернемся. How nice to see you, my young friend. Стройка зеленая. А, что, можно быстро переместиться. Во, все. Спасибо за помощь, спасибо. У меня проблемы с ориентированием просто. Бывает. Все, выросло. Да, все, можно собрать. А, он потом заново будет. О, вон как. По КД просто. Трищ. Какой-то ад, подключение через одно место. Вроде удобно, но супер непривычно. Такой про что? А, за геймпадом. Все-таки взял его. Так, магазин приколов, нам это не надо. Даже где-то было какое-то задание, мне надо было сделать в Хогвартсе. То ли с кем-то встретиться.
к испытаниям. Так, вот встретиться с Нати. Насколько я помню, надо с ней было встретиться непосредственно в Хогсмите. Так, где там почта? Да, Нижний Хогс... А, Нижний Хогс... Что мне надо? Хогсвилд. Во, деревушка мне нужна. Так, карта мира. Ага, вон она. Так, если вы видите значок на какой-либо локации на видео, на него курсор, чтобы показать все скрытые значки. Да, понятно. Все, идем сюда. Там 3 гайда, как его включить в играх. В итоге только через Steam работает. Что с Epic Games лаунчер добавить в Steam и запускать игры через Steam. Что-то да, как-то геморройно слишком. Revelio. Slytherin's are lucky. Так, мы еще вот тут не бегали, ничего не осматривали. Чего интересного нет? Revelio. Так, а что мне с тобой делать? Так, ну подсвечивается он. Levioso. Incendio. Levioso. А, замок. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Бежим. Revelio. И ни одного цветочка, который можно собрать. О, грибочки. А у тебя тоже при запуске игры минут 5 идет подготовка шейдеров? Нет, у меня такого нету. У меня все прям очень быстро запускается. Люблю крушить, люблю ломать. Я ж сломала тебя. Не, бегать, конечно, пешком на такие расстояния, такое все удовольствие. О, совы летают.
You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Какие-то шары воздушные. Какие-то зонды, похожи. Так, ну по идее тут раньше, или когда там, точнее в мире Гарри Поттера тут живет Хагрид. Так, ничего интересного нет? Так, а если можно как-то, я не знаю, не спуститься аккуратненько? Или мне больно будет? Наверное, больно будет. Тык, тык, тык. Яблочный сок. А вот этот сок, мурок, мля, который. Так. Я так понимаю, здесь нужно этот кубик переместить вот сюда, на это место, и откроется здесь какая-то дверь. Вопрос только, какой стороной нужно его поставить. Тут не нарисован огонь, понимаю, что... А, нет, там везде огонь нарисован. Так, ну будем пробовать тогда сейчас. Так. Так, нет, а если акцию? Так, нет, не той стороной. А какой тогда? Бля, какой стороной ставить его? Даже все стороны кубика одинаковые. Хм. Вроде подсвечивается все, а ничего не происходит. Ладно. А, или сюда вниз? Нет, сюда не надо вниз. Короче, что-то непонятное. А может, она же какое-то заклинание нам еще применить дополнительно? Нет? А сверху у него запрыгнуть? Тоже нет. Огонь спел? Инсендио? Да ты гений. А, вот там... Ну, короче, да, у гений я нет, ладно. Спасибо. I should investigate. Кажется, все ломаю. Черепки. Черепушки. Потрепанные цилиндры я нашла. Нет, не ломаешься? Так, ладно, пойдем наверх. Ой, это лунный камень, я вижу. Я вижу лунный камень. Хотите бить посуду? Хочу и бью, мне все можно. Да я тоже думал, что там целое подземелье какое-то будет, не знаю, какие-то там прикольные приключения, не знаю, на крайний случай. Но что-то как-то все там было тривиально. Дайте мне канатную дорогу, не хочу пешком бегать.
Что такое там подсвечивается? Оно мне надо. Тут что-то светилось. А, вот этот шарик нужно там вниз, короче, это скатить, так понимаю. Так. Не понял, а почему? Там внизу было какое-то углубление, которое лианами покрыто. Я так предполагаю, что шарик нужно в него скатить. А если я буду просто толкать? Нет? Нет. На нем не толкается. Левиоса у него тоже не работает. Так, гений, давайте. Не трогай бочку. Какие есть мыслишки по этому поводу? Забит испытание Мерлина, их по квесту надо открывать. А? Понятно. Тогда понятно. Опять темнеет уже. Блин, знак вопрос так не пропал, кстати, он так и горит здесь. То, что там в хижине ничего нет интересного. Ну да, ничего не подсвечивается. Здесь тоже ничего нет. Так, стоп. Где-то вот здесь вот подсвечивалось. Да вот же где-то тут светилось вроде, нет разве? Так, это какой-то там опять этот шарик был, который потом будет активен. Понятно, можно внимание не обращать на него. Перед хижиной лист из книги? Да? А на бочку не увидела, хоть что-то уцелело. Да ну вас. Revelio. Лист из книги перед хижиной. Так, тыквы не ломаются. Тихо, ты почитай, ты пойдет туда. Да я же не пойду туда. Спасибо большое за розочку, спасибо. Да где ты, дурацкий листик? Перед хижиной. Тут даже не подсвечивается ничего. Внутри тоже ничего. А, вот где. Хотя вроде здесь юзал тоже заклинание, оно не подсвечивалось. Ну ладно. Может, просто внимания не обратила? Такими темпами должны успеть до деревушки добежать, сейчас обратно отправят. Хогвартс. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Есть ли смысл рассказывать? Ладно, не буду никому I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand?
Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Я случайно разбила, я не хотела. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Seems a pleasant enough little place. Revelio. Archie, I don't have time to argue. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Orn. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Now, why don't you do some more Вообще drawings печально, for что me? ребенок уже может видеть фестерал. Very well, Прям Mummy. печально. Revelio. Блин, а как так? Так, 30. Может, там что-то подешевле есть, то, что можно выкинуть? Тоже 30. Ой, косички дорогие.
Я не хочу их носить. Блин, что выкинуть? Конечно, самое дешевое там было 30. Надо какие-нибудь шаши выкинуть. Revelio. Где он находится? Тут бочки надо двигать. Так я же освободила место. Сколько? 60. Нет, нет, не будем уничтожать. 150. Так, это тоже дорогие. 90. В какой-то веке бочки можно было нагрузить, Юля довольна. Ну да, да, я на внимание не обратила, аж там целых 3 штуки их было. Маска из психиатрической больницы. Во, вот это я ждал. Вот это я ждал. Вот это мы оденем. Прям с удовольствием. Очки, очки. О, она. Вот. Все, буду Ганнибалом лектором. Revelio. Так, ну мы это вроде юзали, там помещение было. Все бочки разрушены. Так, так. Revelio. Incendio. Wonder who lives here. Revelio. А, тут замок висит. Тут замок висит. Вот я... Тут, блин, торговец, оказывается, есть. Hello, sir. What do you sell here? Hello, Я бы I'm Jalal уничтожал. Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. What do you have for sale? I sell only potions and their ingredients. If you can't fix it with a potion, then it's best left broken, I say. My ingredients are all local to this area, and my potions are brewed to keep you healthy and safe. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer, but I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. Any whispers going about the town? You may have noticed we have a bit of a rivalry with Upper Hogsfield. Not much to it, but we're still the better of the two Hogsfields. Better than most other places, too. What do you have for sale?
What can I help you with today? Так, мне надо освободить место. Так, продать. Продать. I'll have no trouble selling this. Thank you. Так, ну эти я так соберу. Зато глазки, в принципе, наверное, тоже где-то найду сама. Зелье тоже сама приготовлю. Ну, кстати, вот эти, наверное, можно будет купить. Ah, yes. A wonderful choice. Лишним не будет. I hope to see you again sometime. Хорошей игры. Спасибо большое, спасибо. Так, все продали, теперь можно дальше бежать. Так, а что тут за красные? Шипастый плевун, а их что с них можно получить? А, подожди, надо поджечь. Так, нужно пауков. Not my fault you're a deadly great spider. Incendio! Rebellion. Так, тут больше ничего интересного нет. Тогда бежим дальше. Ну, лунный камень надо собрать. Rebellion. Так, вроде больше нет. Нужна ачивка разрешить любовчик? Да, это про меня. Барашек. Тебя можно погладить? Incendio. Мы сейчас из себя сделаем шашлык. Куда побежал? Шашлык. О, как пинается-то. Почему меня не зажигается? Вот это хпшечки теряла. Кыдыщ, комбо. Ну вот чем не Вов, а? Я никого не обижаю, все нормально. Ой-ой-ой, ой-ой-ой.
как бы вон чьи-то трупики обмотанные паутиной лежат. А может и не трупики. И кого-то спасла, кстати. И какого-то профессора спасла так. Да блин. Так, все пауки. Вроде все. Куда он пропал? Ты куда пропал? Я тебя спасал, даже спасибо не сказал. Revelio. Так, а как в то здание попасть? Там какая-нибудь дверь, может, или стенка сломанная есть, где можно пройти? Так, паутину, наверное, можно поджечь, да? Да, точно. Да и не говори, когда. Сколько вас тут? Не пауки кругом. А что, нет арахнофобов в чате? Ой-ой-ой-ой-ой! Ты откуда такой большой взялся? Он кусается. Revelio. Incendio. Да блин, я ж протега нажимаю. Почему не горит? Вот нужно давить большим ботинком. О, у нас победа на арене. Спасибо. Топот большой, спасибо. Revelio. Incendio. Так, эти коконы не горят, понятно. Так, я где-то сундук еще не забрала там слева. I'm on the right track. Revelio. Так, тебе надо достать, скорее всего, надо туда вытащить. Да, точно. И что мне с тобой делать? Так, и он не открывается, да? Так, ладно. Revelio. Так, а где тот сундук? Где там дальше, что ли? This place has seen better days. Блин, я упали. Я упали. Как там к сундуку-то пробраться? Вот где-то тут он расположен, за стенкой. Ну, здесь не ломайте дверь. И не горит. А там сундук лежит. Может, как-то сверху? Да нет, там тоже не залезть. Лестница была, может, юзабельная? Так там нет лестницы. Где ты его видел-то? Тут вот стены, стены, стены. А, вот это вот внутренняя. Нет, нет, она не юзабельная. Нет. И тем более там она упирается в стену, и на этом как бы все.
Тут же нет никаких скрытых дверей? Нету. Да и ладно, оставим этот сундук тогда. Ну да, я потом забила. Revelio. О, грибочки, грибочки. Идем собирать грибочки. А есть магия телекинеза? Можешь вернуть что-то в доске? Есть вот либо левиоса, либо акция. Ну, похоже, по крайней мере, на это. Ой, ой, как его мощно. Там просто нечего было швырять и некуда. Там кирпичные стены, они не ломаются. You've one less follower, Ranrock. Looks as if... Anne will regret not joining us. If he doesn't come round now, he'll be made even more of an example. We should have killed that traitor, Anne, when we took his cards. Так, сколько их там? Трое, да? Wizard kind will submit to us once the war is over. I know. Aha! There you are. Will not go well for you. Где там второй? Где они там? Где-то сверху, что ли? How many of you are there? How nice of you to stop by. Ranrock won't be stopped. Showing off, are we? Potato. You won't stop me. What an unfortunate end for you. Your little magic tricks won't distract me. You can't stop us. Potato. Easily diverted. Was that your bet? You left me no choice. Блин. An intruder. Спасибо большое за ману. Спасибо. Так, дубль 2. What's that? Up for a bit of dying, are we? How many of you are there? Regret coming here. Enjoying something, do you? Only Ranrock were here to fuel, won't you? No! I will make. You're fortunate. That could have been Блин. far more painful. Надо как-то по одному уже попробовать выманить.
best moments, Ага, не I получится, fear. они тоже толпой сразу. I was one less human to worry about. It didn't take long. I will make you pay. I've been fighting since before you. You won't survive this, my young friend. I won't rest. No, that's the thing, isn't it? Где он? I'll find you. Тут еще один. Где? Я их не вижу. Где-то сверху, что ли? Где он? Are you quite finished? That was pitiful. This is sad. Really, it is. Is that the best you can do? That's very advanced, isn't it? That was unimpressive. Someone thinks they can outlast me. No! Так, все что ли? А, нет, еще один. I will make you pay. That was quite something. Так, все что ли? Now, to Freon's Так, здесь cards. вроде все. Ох. Привет, бурундукам. Привет, привет. Фух, я победила наконец-то. Не, ну хотя быстрее, чем с рыцарями получилось в этот раз. Что делать вот с этими сундуками, я понять не могу. Спасибо большое, Заэль, спасибо. На них не срабатывает ни одно заклинание. Ломаем тут всё. Так, тут какие-то тележки должны быть, которые нам потом отдать будет гоблину. Вопрос какие? Looks as if there's more than one way to enter. Revelio. Так, а зачем вот эти штуки здесь? На них надо ящик поставить или что? Может, надо их это поджечь? Нет, они не горят. Так, что с ними делать надо? Где там еще третья подсвечиваю? А вот еще одна. Revelio. Я не понимаю, что с ними делать. Свалить тележки из лагеря. Где они? Эти тележки. Это на будущее, видимо, не заморачивайся. Да блин, интересно же. Revelio. А вот эти шарики, может их положить надо? Levioso. Potato. Levioso. Нет, они не юзаются. Heal.
Походу, да, скорее всего, на будущее будет. Да, блин, где эти тележки, которые надо освободить? Так, и... Quite an enchantment. The carts are returning to Arn. А, вот все, они сами поехали. Все, отлично. Так, одну мы сделали. Так, там паучки, наверное. How nice of you to stop by. Get accustomed to that. I won't rest until Тим, кстати, вот эти можно это. Эти штуки прикольные, полезные. Так, а там что такое у нас? Волк. Это называется холодёжка. Что я делаю? Я, конечно, мех тут собираю, но, блин, мне не нравится такое собирательство. Заяц, волк, волк, заяц. А, Катя, здесь это, бегали кролики где-то. Фоксмите. Так, тут какой-то значок говорит, который все не пропадает. Что это такое? А, дворняги. О, олени. С вас тоже можно показать? Нет? Нет, нельзя. Да что за значок горит и здесь? О, рыба. А я умею плавать, интересно? Так, а кто тут у нас? Интересно, тут не было скандала с этой игрой со стороны защитников природы? Revelia. Вот опять эти штуки. И они не юзабельные. Так, ладно, бежим тогда дальше. Так, вот тут где-то должна быть страница, судя по значку. Revelia. Такой в каждой игре как бы. Ну, там могли и возмущаться, кто знает. Почему он сразу появляется?
Здравствуйте, а вы кто? Я хочу с вами пообщаться. Нет? Не хотите поговорить? Revelio. Так, надо, наверное, ему лишнее сейчас продать будет. Так, там что-то новая одежда появилась, надо посмотреть. А, это продать надо. Ну, блин, мне цвет не нравится. Не будем пока плащ менять. Трогать, продавать. Фу, опять юбка. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? Да блин, поддавайся. I hope to see you again sometime. Arn, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Arn. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Так, все, мы ему помогли. Мы молодцы. Not sure how I'd fare. Да блин, выходи. Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. What exactly is an astrolabe?
It's an astonishing ancient navigational tool, essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know of your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Так, как вниз нырнуть? Так, нажмите Shift, чтобы будет быстрее. А в Вове в Седых холмах наподобие какой-то квест был. Тоже нужно было куда-то нырять, там искать какой-то предмет. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Так. Все, я нашла. Там просто нужно было I should let нырять. Grace know that I found her family astrolabe. Вуаля, все сделано. Какой-то подозрительный легкий квест был. Прям подозрительный. Так, а вылезти? А вылезти? Нет? Еще не нырять было. Но у нее уже, как бы, и отец запретил уже к этому озеру приближаться. Она не хотела нарушать вот этот запрет отца. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me, and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! You'll regret. Show. Now, this is...
Oh, Это watch еще the кто? light go Это out еще of кто your такой? eyes. Так, в разделе коллекции вашего руководства появился новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, об их уязвимостях по определенным заклинаниям. Так, пробейте щитовые чары с использованием броска древней магии. We can hold them off! I'm not Не going понял. anywhere. Giant, you'll take this student over my dead body! You will pay for your deeds. You're no match for me. Stop that race! Just wait till I come down. Так, все? Вроде все. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Спасибо большое за Hogwarts. маньон, спасибо. Поговорите с незнакомкой, ну давай поболтаем. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Knockturn Alley. She's a travelling vendor, hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Ну, спасибо за Nora победное Treadwell at your Спасибо. service, historian and archaeologist specialising вот, in Merlin's возрадуемся. work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, Преисполнимся. dozens of them, Тоже all неплохое around слово. the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component Сладкое in малево? getting Что the это такое? trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly нужно какое-то mentioned it растение in his найти, его юзать writings. на тех шариках, я I так had понимаю. just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. Вот эти спирали. That started me В центре thinking, как раз. what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the Во, в center of этот the центр символа нужно symbols. это растение положить. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Вон оно что. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with О, нам еще me. It's бесплатно и just over даст there ее. by my tent. Ой, красота. Это даже искать не надо. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. Ой, надо, говорит, берите побольше. Ой, такая добрая. I have the Mallowsweet. 5 Lovely. штучек всего. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Revelio. Где она спираль? А, вот она. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio!
Так, ну эти же огонечки здесь не просто так. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Так, и... Ну вот, ушел он в землю. Curious. The pyres are back where they started. Так. И что? Incendio! Давайте все подожжем. Или нужно потратить все растения? Так, окей. А нет, он не дает тратить. Incendio! Leviosa! Да блин. Incendio! Leviosa! Больше нет, да? Так, поджигаем еще раз. Потом, наверное, вторую надо зажечь. Да, потом третью, чтобы они одновременно все сгорели, скорее всего. Давай, давай, поджигайся. Во! Надо все три штуки одновременно зажечь. Эффектно. How beautiful! What a day! I can Так, одно испытание hardly прошло, believe надо еще второе пройти. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Так, там где-то... Так, раз испытание дает разные награды. Пройти испытание Мерлина, чтобы повысить вместимость его снаряжения. О, это нам надо, это нам надо. Там где-то около дома этого Хагрида. В самом низу на пляже было тоже испытание. Надо обратно вернуться. Так, надо теперь вниз туда спуститься аккуратненько. Так, я же где-то видела, тут спиралька тоже была. Или я с этой штукой перепутала. Не, а сюда надо шарик сверху, вот с горы, который как-то уронить. Это, кстати, не испытание Мерлина, что-то другое, значит, будет. Всем приветики, стримера Кусь. Привет, привет. Так, а вот тут, наверное, спиралька будет, да? Да, вот тут есть. Here's a pleasant surprise. Так. И где эти штуки, которые надо поджечь? Revelio. О, а теперь... А, они разные. Вон оно что. Давай, 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 на меня катись. Катишься, нет? Нет, не катится. Не, значит, надо акцию его.
Да, но она не хочет двигаться. Тебя, походу, надо вниз же уронить, вот туда, вот, в ту штучку вставить. Ну? Катись, катись, катись. Leviosa. Incendio. Так, нет, работает только акция, но почему ты не катишься? Или ты по какому-то маршруту определенному катиться должна? В чем дело? Даже я же не наверх, надо на спиральку уже положить. Нет, ты сюда не катишься. Так, а если я вниз вот так вот пойду? Будешь катиться? О! Давай, 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 давай. Падай вниз. Серьезно, ты где? Ё-моё. Давай катись. Катись давай. О! Спасибо большое, Залик, спасибо. Давай, 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 катись, катись, падай вниз туда. Да куда ты покатился-то? Давай обратно. Все, я прошла. Так, мы там что-то новенькое появилось. Так, это мы все видели. Короче, ничего интересного. Так, нужно теперь найти записку Скроупа на дворе. Блин, по привычке хочется, наверное, нажать, чтобы как-то это танком автоматом мешало. Нет, не поджигаются. Здравствуйте. Тебя погладить можно, нет? Походу нельзя, да? Скроуп знает, что вы отыскали книгу. В ней ведь чего-то не хватает. Скроуп считает, что привлекать лишнее внимание опасно. Оставил еще одну записку, она лежит в кругу камней за мостом. Будьте осторожны, никому не говорите об этом. Ладно? Скроуп? О, там коробочка открылась. Поздравляйте, кто выиграл. Так, доступно новое задание. Какое новое задание доступно? А вот задание. Так, следуйте подсказке, чтобы найти настоящую страницу из книги. Да, так это так понятно было.
Бежим обратно тогда. Revelio. А как тебе тогда? А как тебя достать? Подвинуть этот ящик, на него забраться. Давай, двигайся, двигайся, двигайся. Вот сюда поближе. О, да, теперь достать. Вы почти на месте. Теперь спуститесь к тыквам. Они неподалеку от круга камней. Записка будет в одной из них. Возможно, вы сможете помочь несчастному Скроупу. Pumpkins. Oh, I think I know just the place. Incendio. А, вот в тыкве было. Вы Слизерина, и потому наверняка уже сгораете от любопытства. Проходите на заброшенный причал, скоро будет ждать вас там. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. How did you know that I'd found a book, and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast. Place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you.
Best of luck finding your pages. And the ring. Нифига себе, ты откуда ты взялся? Блин, у меня так не работает. Вот это было неожиданно. Right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring. А, он эти штуки кидает. Так, может быть, вот это мне надо все-таки поюзать будет. Где ты там сидишь? Ага, вот, из-за деревяшки спрятался, я поэтому и не видела. Да, блин. Потратил заклинание просто так. Да блин, да мне надо, мне кто-то начинает. Почему ты меня сюда вернул? Да, я уже заметила. Да блин, да почему ты около меня юзаешь постоянно? Его хотели сжигать надо. Он огня боится. Да неужели? С минимальным хп, но все-таки я его выиграла. Короче, он боится огня. Надо было вот эти Z юзать, чтобы это вот... Чтобы вот эти... Вот еще второй, кстати. Не-не-не-не-не-не-не, кыш. Не хочу. Короче, огонь, и надо, чтобы вот эти Z в него кидать, а потом их использовать, когда накопится. Ох. Так, вроде хпшки восстановились. А, их там много. Ё-моё, я побежала. Ребят, все, пока. Пока. Да блин, серьезно? Я с вами с тремя же не справлюсь. Камень помешал, блин, пытался от него это увернуться. Букли — это сова из Гарри Поттера.
кличка ее. Так, а можно, чтобы они как-то по одному на меня шли? А, нет, там все трое, да, идут? Да, можно как-то вылезти отсюда. Блин, ну все. Это все. Это ГГ. Это ГГ. Блин. Так, ладно, идем. Да я ж поняла, что воду нельзя. Там ни заклинания не юзаются, и я двигаться не могу, уворачиваться от них. Блин. Как можно просто такой толпой справиться? У меня всего одно там зелье, которое мне дает каменную кожу. А там все 20 секунд действует ведь. В детстве было такое прозвище. Вот это совпадение. Так. Может, вот эти штучки мне помогут? Так, если выпустить, начинает атаковать врагов поблизости. Семена жующей капусты. Так, бла-бла-бла. Да, я все-таки буду использовать. Мне кажется, что-то не понимаю здесь. Либо мне нужно просто кучу этих зелий сделать, которые мне делают каменную кожу, просто их прям по КД юзать, после этого только с ними сражаться. Но это нереально, потому что так вот против четверых. Тут одного-то, блин, еле справилась с ним. F4 тут. Да я тоже думаю, что надо все-таки бросить их уйти. Там просто я не могу пройти в грот, чтобы кольцо забрать. Ладно, последний раз, потом ухожу. Сейчас меня воду уронит, Ё-моё, все, я в воде. Это печально. Давай, вылезай. Да вылезай из воды ты. Все, добивайся. Ладно, все, ухожу отсюда. Закончим эти мучения. Пойдем другие пока задания делать. Да, их многовато здесь. Я еще не доросла уровнем. Поэтому просто уходим. Вообще в воде как-то неуправляемая она. Спасибо большое, Зайлик, спасибо. Так, надо какое-нибудь другое задание отследить.
Какие у нас там еще есть? Так, а нам не надо в Хогсмит случайно? Нет, не надо. Большой зал. Так, где у нас там задания-то были? А, нет, Гугрот, что-то другое есть? Так, выполнять так пробу, свой языковый урок. А, ну это, кстати, я сделаю. О, надо с ним поговорить. Надо с ним поговорить. Так, далековато. I adore the hamlets near the coast. Future champion coming through. But ever so picturesque. Hello, Lucan. Is the final round of crossed wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Фиолетовую акцию. Ага. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Да, да, в принципе, можно и вдвоем Yes, поиграть. Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. А, тут 4 инцендио надо еще использовать. Ага. То есть уже 3 заклинания. Ringo! There goes my wager. Act like a winner. Mind the one. Так, мне нужно 2 раза еще уклониться от этих заклятий, чтобы тут задание тоже доделать. You're better than that! Give them all 4. Ringo! Так, ну, наверное, вот выражение. Блин. Короче, не знаю, выполнится оно или нет. Ладно, сейчас заново начнем. Победа на арене. Спасибо, They что made a тоже crux breakfast out of you that round. Care to try again? Давай попробуем. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Так, будем-то без уклонений пробовать. Второе. Да блин. Care to try again? Да, давай еще раз. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. ПВП вообще не мое. Эти ваши арены тут, вот эти вот битвы. Ringo! Почему они меня активируют? Find the one. You're better than that!
как вас похож, потому что я не вижу ХП. Я даже могу какой-то выбрать таргет. Правильно, что победа? Ладно, ладно. Привет, привет, убивает. Тебя дуэльный клуб учат другому? What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, Не люблю to вот the эти victor дуэли, goes не люблю. the prize! Нажимаешь один, проказ And 4, so 2 it проказ. is my great Я примерно honor понимаю, to что делать present надо. you У меня with проблема this именно simple на yet практике вот это elegant делать всё. token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the Да, я tournament winner, знаю. I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. И там осталось всего 2 уклонения доделать. Yes. А, вроде доделала. Сейчас проверим. Вроде его доделал. Так, задание. Посетите занятия. Да, я доделала его, все нормально, засчиталось. Так, куда мы там дальше теперь? А, они здесь не горят, да? Так, задание. Так, это мы потом сделаем. Так, это я сейчас где нахожусь, а мне вот куда-то вот сюда надо вот. Пойдем на занятия. Так, нет, вниз. Какие вопли. Ну а в чем дело? Да, подождем. Так, и... Professor, I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigellus Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing.
Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Так, окей, мы с ним пообщались, можно идти. Да почему я не могу заклинание посетить вот это занятие? Так, окей, нажимаем карту. Подождать. Дождем. Вот, теперь доступно. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Пробел. F. Пробел. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Соперника. Так, выбивает палочки или другое оружие из рук врагов. Различные типы врагов реагируют на это по-разному. Так, окей. Off on another adventure, are we? Так, какие у нас там еще задания есть? Нужно опять с этим поговорить. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Так, мне теперь нужно заклинание, да, это вывести новое. Вместо вот этого... Вот оно. Давай, меняйся. Так, 4, 3, 1. А, инсендио. 4. В смысле? 4. 2. 1. Excellent form. Так, используйте левиоса, затем 3 основных заклинания. Акцию в конце, инсендио в качестве... Так. 1. 2, 3, 4. 2. О, отлично. Good one. Так, 4. Основное. 2. Раз, 2, 3. 4. Раз,
impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Так, отлично, ты завершила. Так, страница руководства здесь все выполняется пока. По исследованиям бла-бла-бла. Так, а почему только одна задача осталась с этим скроупом? Так, это я все выполнила. Блин, ну я не хочу к ним идти туда. Тогда нужно сделать побольше вот этих зелий, которые у нас есть. На каменную кожу. Так, ну это мы читали уже. На хп зелье пить не забывай во время файта. Да у меня их тоже просто мало. В том-то и дело. Надо зелье прям кучу наделать. Так, а это получается силы в зельеварении. Мне не надо грот исследовать, я не хочу туда. Так, наверное, пойдем тогда сначала в теплицы, посмотрим, что у нас там есть. Так, как... Как мне перестать слеживать? А, все. Так, теперь карта нам нужна. И вот сюда переместимся. Причем про это закончились задания, осталось только одно почему-то. How nice to see you, my young friend. Мы там, по идее, уже готова одна вот эта штучка. Надо собрать их. Так, а больше нельзя, чтобы это горшков был, чтобы больше сажать? Это, наверное, когда таланты будут качаться, скорее всего. Я полагаю. Так, все, они больше уже не юзаются, да? Как один раз собрала, больше они не собираются, да? Понятно. Так, может, там наверху что-то интересное появилось? Так, здесь тоже ничего нет. Так, здесь тоже все собрано. Да, походу пока нам нельзя ничего больше сажать. Недоступны эти грядки. Так, то нужно идти, где зелеварение у нас. Так, гостиная, башня. Нет, это не то. Так, от темных искусств, выбор трансфигурации, класс заклинаний тоже не то. Так, лужайка для полетов, кабинет. Нет, там это тоже не надо. Да блин, где же он находится-то? Зал трофеев.
Да блин, где оно? Катя, а мы тут еще не ходили. О, побегаем здесь тогда. Так, где там ближайшее переместиться можно было? Вот это, да? Мы еще не бегали по уличному сараю. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Так, надо куда-то найти, где на улицу здесь выйти. It's me, Gareth. Do you have a moment? Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Wisby-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. Where do you find the time for this and your homework? I've plenty of time for both. Been managing for years. So, I suspect the key ingredient in fizzing Wisbies is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Of course. You never know when you might need a quick means of escape from the castle. Brilliant, thank you. But you should know that it's not exactly quick. It's the secret bit that's helpful. The passage is hidden behind the statue of a one-eyed witch in the third-floor corridor. Just tap it with your wand and say, Descendium. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be the first one to taste my newest brew if you can be of help. Perhaps I can convince a meat to help me with my potions homework. Get my aunt to loosen her reins a bit. I'll need to get those dried billywig stings for Gareth if he's to finish his latest concoction. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. Я загуглю про имя персонажа, теперь я знаю. А, наконец-то, наконец-то. О, еще одна задача математическая. Так что, Коля, их уже 3 как минимум. Так. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Паук, что ли, какой-то? Так, где 2 знака вопроса, должен быть какой-то паук непонятный. 2 знака вопроса. А где они? 2 знака вопроса. Два знака вопроса. Где кнопочка? 2 знака вопроса. Не, ну так высоко не может быть. Конечно, там где-то поблизости обычно. Так, вот 1 знак вопроса. Блин, где 2? Не понял, а где? Вот еще теперь бегает. А, вот оно. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Так, вот это непонятное нечто. Бежим обратно. Так, 0, 1, 2. Сова. Сова, здесь нужна сова. Та-дам! Пижама. А, я пижама нашла. Так, здесь Коля был, потому что он таки давно сказал, что он в пижаму одевал персонажа. Он ее сделал, эту задачку. Revelio. This looks like the right statue. Password. Descendium.
goodness. Who knew this was all down here? Revelio. A lift. Must be how I get down. Looks broken though. Так, это заклинание менять. Возьмем, наверное, вместо вот этого. Reparo. Хранить деньги очень много надо. Да-да, я уже их не трачу. That seems to have done the trick. Сразу стоит покупать стол с 3 горшками и стол с 3 котлами. Вот, да, мне их, кстати, нужно где-то найти. А вот где они покупаются? Это, наверное, у продавцов в этом, в Хогсмите. Плюс метлу потом качать понадобится. Семена по 1 каплю стоят. Да, они дорогие, я помню. Revelio. This castle will never cease to surprise me. Что это такое? О, сок мурлок мля, который. Incendio. Так, а что с тобой делать? Revel, I'm trapped. How am I supposed to get out of here? Левиоса, например, судя по значку. Leviosa. Да, точно. И куда тебя? А, я должна была наверху, наверное, стоять на нем. Во, вот так вот, все отлично. I'm going to have to get past this. Там внизу много чего интересного, кстати, есть. Так, а где я пропустила? Там что-то лежало. Ой, я мантию какую-то нашла. Incendio. Так, а здесь у нас что интересного? Просто проход с другой стороны будет? А, нет, это откуда я... Нет, нет, я сюда не приходила. А, нет, да. А почему паутин успел зарастить? Leviosa. Что-то, мне кажется, здесь кто-то есть. Revelio. Так, все, больше ничего интересного здесь нету. Да, плывем обратно. Задание на полчаса, в награду получишь ничего. Да, это прям очень ценно. Так, что-то еще у нас интересного. Ничего, да, больше? Все, плывем обратно тогда. Галочка. То, что я люблю. Leviosa. Reparo. Revelio. Leviosa. Incendio.
One more to go and I'll make it across. Ой, Something is getting in the way of that platform. Блин, а я уже запрыгнула. Perhaps I should cast Accio to get that frame out of the way first. Ага, блин, я убрала. По привычке нажимаю на 4. Так, наверное, вместо вот этого сейчас мы сделаем. Где у нас? Вот оно. А, хотя не, но нам нужно будет. Да, обратно возвращаем вот эту штучку. Как Путин-то будет поджигать? Да, блин, двойка же. Блин, я тебе наверх не запрыгну. Повернись в другую сторону. Да и куда ты падаешь? Ой, глупая. Aha, got it. Спасибо большое за ману, спасибо. This must be the way out. Revelio. I need to find a way to open that gate. Ну и чего, прыгай. Блин, ты в воде даже прыгать не можешь. Серьезно? Incendio. Something smells sweet. Must be close to honeydukes. Так, больше ничего нет. Вроде ничего нет больше. Ну? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Revelio. Honeydukes. I can smell the chocolate. Now, where would I find the dried billywig stings for Gareth? I have the dried billywig stings. Now, back to Gareth. I can only imagine how his new recipe is going to turn out. Так, а почему подсвечивается? Так, тут есть что-нибудь интересное? Revelio.
А, здесь замки, да, везде? Везде замки. Когда можно уходить? Revelio. Так, а как здесь наверх забраться? Hello again. Were you able to get to Honeydukes? Hello, Gareth. I have those dried billywig stings. You got them! Incredible. Happy to help. Here you go. This is brilliant! Can't wait to get started. Thank you again. I'll let you know when I brewed my first batch of fizzing whiz-beer. Так, все, теперь идем изучать лодочные станции. Revelio. Когда уже лохоморами доступным будет? А столько замков просто уже тут пропустила. Так, а это куда ведет? Leviosa. Revelio. Off on another adventure, are we?
Так, а вас, наверное, поджечь надо, скорее всего. Incendio. А, только задачка опять, да, будет? Так. Понятно, что ничего не понятно. Так, и ничего не происходит, да? Угу, понятно. Потом вернемся тогда. Вот здесь то же самое, да? Я так предполагаю, здесь зависит от рисунков. Я сейчас думаю, что там как-то считается... вон подсказка. Incendio. Так, а тут нет этого знака. А, вот он. Да, вот он. Так, круг это у нас двойка. Так, единичка, а там тройка. Блин, я забыл, что единичка, что тройка. Гений. Так, треугольник. Ага, единичка, там тройка, все. Спасибо большое. И тройка. Давай. Да нет, ты не спускайся, мы спустились. Revelio. Так, нет, я хочу вернуться обратно, я хочу на лодочную станцию ее. Вот надо от нее спуститься куда-то вниз. Так, а где проход вниз? Тут где-то должна быть лесенка, я так понимаю. Может, с другой стороны просто? А я ее не вижу. Не, ну станция-то водочная. А где она, кстати? А, вот, да, вот проход.
Блин, пока бежишь, можно состариться. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. Беги, Форест, беги. Это и делаю, в принципе. Так, а тебя надо поджечь, надо, так предполагаю. О, да, я угадали. Так, и, в принципе, на этом все интересности здесь заканчиваются. Да? Понятно, понятно. Так, что у нас там по заданиям еще есть? Ну, вообще ничего нету. Так, ладно. Тут же вроде какие-то еще персонажи были, у которых какие-то квесты нет? Пойдем сюда тогда. А, там где-то можно по воде пройти. Фига себе. Да, долго буду плыть. Каким-то, не знаю, рыбу бы добавили, хотя бы там, не знаю, дайвингом можно было позаниматься, на рыбу посмотреть, пока плывешь. Не хватает здесь заклинаний из Вова, там, где можно было по воде бегать. Прям очень не хватает здесь. Чё всем вправо заносит? А там вообще вылезти-то можно будет? Кто меня ведет? Там проход какой-то. Что за кракен? Что за кракен? Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Самое интересное, я сейчас сделаю задание с Кроупа, там, где я пройти не могла против этих чудищ, там где-то 4. Просто пошла с другой стороны. Забавно. Сама того не ведаю, сейчас сделают задание. Найду кольцо. Could it be? A visitor? Oh! Ooh. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? The house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes.
What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Так, что за карта? На свечке. У какого-то мостика. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Так, больше ничего интересного нет? Так, тут еще был, у кого можно задание сделать. А, опять до поди возвращаться. Дорога обратно будет долгой. Не-не-не-не-не, плывем. Так, они, походу, от меня не отстанут, да? Поднимите в воздух татуировку, используя ее язык. Что это за задание? Какой-то странной машины не прокладывают. Прям очень странные. А что я мучаюсь? Там же можно переместиться. Вот сюда. Жмакаем и перемещаемся.
nice to see you, my young friend. Revelio. Так, мы тут в замке опять. Я тут не была, походу, ни разу. О, рябиновый отвар. Котик! Я впервые увидела сегодня котика. Что происходит на этой картине? Revelio. Oi, can you help me? Hello. Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Так, я так понимаю, нужно найти около двери вот эту картину, юзануть заклинание акции, и я куда-то попаду. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion Ой, of что на это? Зачем 1752? The Minister for Magic was Albert Booth. Так что их уже как минимум 4. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling 9, 8, telling 7. lies, Так, Peeves. какая-то It медуза, was что ли? Albert Boot. Медуза, 2 знака вопроса. Oh, fight! It's a bold attack! Was the Minister a boot or the Minister a flack? Так, 2 знака вопроса. А где эта кнопка? Где эта кнопочка? It wasn't boots and it wasn't... Да где же эта кнопка? Levioso.
А, она прям рядом бывает. Фу, блин, а я хожу, ищу ее. Так, кто у нас там? Вот это чудище. Так, а здесь у нас... Так, 0, 1, 2. Так, тут летал страничка только что, я видела. Я давно их уже не собирала так в воздухе. Котик, еще один. Showing off is a muggle trait. You don't see that sort of behavior in the wizarding world. Well, Madam Kagawa said И еще один. Ой, как вас тут много. she even had the rest of the cast want to meet to see how it's done. This is my sister's first year at Hogwarts. Every time she Revelio. Leviosa. Revelio. Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun. Essential in my opinion. An eager, positive, and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are the only keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do. Precisely. I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful. Perhaps you wouldn't be who you are without that experience. Had I received a more traditional education, well, enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. I'll do my best, Professor. Thank you for the advice. You are most welcome. Try to have a bit of fun today. Huh? Revelio. Так. Там замок, как обычно, наверху. Есть? Ничего нет? Так, найдите первый ориентир. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue hats. A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. You
I wonder if you might be able to help me with a small, project. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Oh, that's nice to hear. I've had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Oh, I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plant should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. There's the fountain. I'm getting closer. Revelio. Off on another adventure, are we? The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes. I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping Peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open it... I'd love to know what you find, if anything.
Теперь нужно как-то найти второй ориентир здесь. Так, у меня там где-то вроде была картинка. Это карты. Испытание, почта. А, так, нужно найти заклинание. А, вот эту картину. На ней акцию поюзать. Так, дверь будет, которая прям за фонтаном. Так, дверь за фонтаном. Спасибо большое за элек, спасибо. Так, надо выйти обратно, наверное. А, нет, все правильно. Тогда вот она, эта дверь. Где-то там найти картину. Мне нужно акцию поюзать. This stairwell looks promising. Так, вроде правильно иду, судя по подсказкам. This looks like the portrait from the map. Now, where's the treasure? Aha! There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Так, какое у нас там было еще одно задание? Пойдем сюда, наверное. О! Так, люмус, люмус, люмус. Lumos. Так, какой-то сфинкс. Хм. Ну, сфинкс, кстати, тяжело будет не найти. Ну-ка, что-то новенькое здесь. Ой, дракоша. Как это в доме драконов? А вот здесь как ни разу не было. И как назову еще заклинание, не знаю, да?
Спасибо большое, спасибо. Где же этот сфинкс, а? Lumos. Revelio. Ты не можешь где-то далеко от сфинкса тоже находиться? Но явно не на улице. Oh dear, I shall get in trouble. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Accio. Их не видно, где они летают. А вот куда полетела? Ну вернись. Так, еще 2 книги осталось. Еще 2 книги. Так, и я ищу последнее. Вон она летает, вон она летает. Я молодец.
always said that travel... Reading can be as magical as any spell. Why can't students see Так, а почему не сработало? Я же собрала 5-ю. Конечно, летает там. О! That's the last book. Now to take them back to Cressida. Imagine solving a riddle that I mentioned and then not telling me the answer. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. My siblings and I have all been sorted. Came as no surprise to my father. Wait to watch you cry. Can't get И как же долго бежать до него? Let us keep our heads about this. I just know we were finally going to win the Quidditch Cup. Made any progress with your treasure map? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Так, а где... А, вот проход. Revelio.
Что тут интересного? A Daedalian key. Wonder where it might lead me. Handy resource indeed. Revelio. Спасибо большое, спасибо. There's the cabinet. How do I get this key in there? Так, это прям должен появиться около скважины? Ой, нужно шлепнуть его было. Все, отлично. An old coin. Perhaps Nellie knows what it means. Какой-то ждем факультета нашего. Revelio. О, еще один. Так, нет, Люмус. Люмус 4. Lumos. Так, на каком-то балконе. Может, это наверху? Ну, Пикс покатился. Вот где-то здесь, наверное, по идее, должна быть. Хотя не похоже. Там другая немножко была картина. Вот, где-то здесь. Вот она. Пошли. Отлично. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented it. Так, она вообще далеко там? Может, там как-то переместиться побыстрее можно к ней? Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. Такой надо поближе задание выбрать. Спасибо большое. Главное, чтобы они вот этих 30 секунд оставшиеся сейчас не накидали. А то могут ведь. Спасибо большое. Да, они кидают. Крысюки. I should see this through and find the Slytherin house chest.
Revelio. Так, там еще 3 раунда осталось на сегодня. Через 8 минут будет следующая. Будем еще одну играть или нет? Так, после коробок осталось буквально 15 минут до открытия. Я думаю, наверное, можно... Я, наверное, это выключу. Думаю, хватит мне сегодня. И так уже много закинули, спасибо большое. Ой, какие-то ульи. Revelio. Ипопаточники. Волшебные летающие насекомые, продающие патоку. Там внизу вон что-то есть. Ну как-то спуститься. А, вот наверное, по лестнице. Revelio. Так, а что здесь надо сделать? These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio. Так, ну я поджигаю. А ничего не происходит. Или, проект, наверное, имел в виду. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Так, Lumos. Так, а что с ними делать? Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Так, надо опять место освобождать. Incendio. Чё она не может ради заклинания юзать, а? Так, ну здесь ничего интересного нет. Lumos. Incendio. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Accio. Incendio.
Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. О, вот мы в теплицах. Ой, что тут, сказать, собрать можно? Я тут не ходил, что ли, вроде? Наверное, нет. Так, все собрала? Вроде все. How nice to see you, my young friend. Never forget what that Hufflepuff girl said. Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. Так, и тут должен быть сундук. Ага, вот он. This must be my house chest. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. А, их надо 16 штук. Нифига себе. Нифига себе. Так. Надо к нему вернуться. Да он... Блин, даже можно где-то в другом месте пройти. Во. Вот отсюда уже ближе. Побежали, побежали. Блин, ну этот ящик же не просто так лежит. Тоже нельзя никуда залезть. Для чего он здесь? Второй. Ладно.
Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollina's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. А что там еще по заданиям осталось? Так, ну это вроде где-то в этом было, в Хогвартсе или нет? Вообще мне нужно продать. Мне нужно продать лишнее. Освободить инвентарь свой. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так, мне нужен продавец. Мне нужен продавец какой-нибудь. А, тут закрыто. Так, вот другой нужен. Так, у нас там коробочки открылись. Поздравляю победителей, кто выиграл. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Так, продать. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Так, все, продала все, что было ненужное. I hope to see you again. Farewell for now. Так, ну все, на сегодня будем закругляться, потому что так уже много сегодня отыграла. Вот, спасибо большое всем, кто был на стриме. Спасибо за участие в аренах. Вот вас жду всех на следующем стриме. Давайте, пока-пока всем.